Good afternoon. Добро вечер. We had a lovely afternoon exploring the canyon nearby. Имавме прекрасно пладне, разгледувајќи го каньонот кој се наоѓа во близина. And having a beautiful glimpse of your amazing country. И видов прекрасен дел од вашата прекрасна држава. And it really made me want to come back and see some more. So hopefully that will happen one day. И навистина сакам да дојдам повторно и се надевам дека тоа ќе се случи еден ден. The seminar that I'm going to do now is actually one of my favorites. Семинарот кој што сега ќе ви го презентирам е всушност еден од моите омилени. And in spite of the title, it doesn't matter who you are, this can be a blessing for you. И без разлика на насловот, без разлика кој сте вие, верувам дека овој семинар ќе ви биде на благост. Because the things that I will share tonight are amazing ingredients for every healthy relationship. Затоа што нештата кои што ги споделам со вас се прекрасни состојки за една здрава, прекрасна врска. And I can tell you, once I learnt and understood these, И можам да ви кажам дека веднаш кога ги научив и ги разбрав овие нешта, I use them in almost every relationship. ги употребив речиси во секоја врска. Every encounter I have with somebody else. Со секоја средба кога ќе се сретнав со некого. We just apply it to the different context. Само ги аплициравме во друг контекст. So we use these ideas with our children when they were young and when they were teenagers. Ги употребивме овие нешта со нашите деца кога беа мали и кога беа тинејџери. They help me to love my husband more effectively. Ми помогнаа да го сакам мојот маж подобро. They help me to listen to my colleagues and support them better. Ми помогна да ги слушам моите колеги и подобро да ги поддржам. And I even use them with the person at the checkout in Aldi. Исто така ги употребав со луѓето што се сретна во Supermarket. во супермаркет. So they are very useful for everybody in many situations. Тие се корисни за сите во секакви ситуации. So Jesus gave us the best rule for life, which we have shared a couple of times already. Исус ни го дал најдоброто животно правило кое што веќе неколку пати го споделивме. And he tells us that loving God is the first and greatest commandment. И тој ни кажал да го сакаме Бога е првата и најголема заповед. And the second is like it. И втората е исто така. Love your teenager as you love yourself. Сакајте го вашиот тинејџер како што се сакате себе си. So this is an important principle for us. И ова е еден важен принцип за сите нас. But in order to think about love, we have to start at the very beginning. Но за да можеме да размислуваме за љубовта, треба да почнеме од самиот почеток. Because originally God made this whole world because he loved people. He loves people. Бидејќи првобитно Бог го создал овој свет затоа што ги сака луѓето. And we were in his mind before he created everything. И ние сме во неговиот ум пред тој да создаде се. And he made this world so he could relate and interact with human beings. И тој го создал овој свет за да може да воспостави врска со луѓето. Because he has so much love in his heart, he just wants to pour it out onto as many people as possible. Затоа што тој има толку многу љубов во своето срце што сака да ја сподели со колку е можно повеќе луѓе. And so he creates Adam and Eve. И така тој ги создава Адам и Ева. And he pours love into their hearts. И тој става љубов во нивните срца. They have no idea how to love until God loves them. Тие не знаат како да сакаат се додека Бог не ги сака нив. So he teaches them what love is. Па така тој ги учи што значи всушност љубовта. And they learn that from God. И тие го учат тоа од Бога. And that worked very well for a while. И тоа на почетокот одело добро. But then things happened. Но потоа се случиле некои нешта. And we see that sin came into the world. И ние гледаме дека гревот дошол во светот. And the moment that sin comes into the world, something changes in this triangle of love. И во моментот кога гревот доаѓа во светот, нешто се менува во овој триаголник на љубовта. And it's not God that changes. И не е Бог кој се менува. His love is still there, strong and constant. Значи, Божјата љубов е се уште таму силна и постојана. But Adam and Eve change. Но Адам и Ева се менуваат. They're not so focused on loving each other anymore. Тие не се толку фокусирани да се сакаат меѓусебно повеќе.
they focus on something else. Тие се фокусираат на нешто друго. They start to focus on each other's mistakes. Тие почнуваат да се фокусираат на меѓусебните грешки. Oh, look at you, you do that terrible thing. О, погледни се себе си, ти го направи ова ужасно нешто. Well, don't look at me, just look at you. Не гледај во мене, само погледни се себе си. And when we start to point the finger at each other's black spots, mistakes, И кога почнуваме да си вперуваме прст на нашите грешки и нашите црни дупки, love cracks. љубовта се крши. And we start to pull away from each other. И почнуваме да се оддалечуваме меѓусебно. Because pointing out what each other does wrong has never brought people closer together. Затоа што кога се вперуваме кон нашите грешки, тоа никогаш не ги зближило луѓето. It pushes people further apart. Туку ги раздвојува луѓето. So we see they're looking at the black spots. Го гледате ова во црната дупка. And as they do that, then there's a barrier becomes down between them and each other. И како го прават тоа, границата настанува граница помеѓу нив двајцата. And so it pulls them apart from each other and it also pulls them away from God. И ги оддалечува еден од друг, но исто така ги оддалечува и од Бога. Because the more someone is focusing on what's wrong with us, Затоа што колку повеќе се фокусираме на она што не е во ред со нас, the less we feel loved by them, толку помалку се чувствуваме сакани од нив. and the harder it is for us to experience that God loves us too. И толку потешко е да искусиме дека исто така и Бог не сака нас. So when we focus on trying to fix each other, we make things worse usually. И кога пробуваме да се поправиме себе си, тогаш всушност ги упропастуваме нештата уште повеќе. And you know why? Знаете ли зошто? Because that's not our job. Затоа што тоа не е наша работа. So when we focus on instead on loving one another Но ако се фокусираме место тоа да се сакаме еден со друг and helping each other to feel less alone, и да си помогнеме да се чувствуваме помалку осамено, it's much easier to let God do his work. Тогаш е полесно да оставиме Бог да прави својата работа. Because he's the one Затоа што тој е оној that can take these things away. кој може да ги отстрани овие нешта. That's the work of Jesus. Тоа е Исусова работа. And the Holy Spirit, and when we try to do that, we often mess it up. Тоа е работа на Исус и на Светиот Дух и кога ние пробуваме да го направиме тоа, тогаш правиме збрка. So God invites us to love each other well. Затоа Бог не повикува да се сакаме се еден So од that it's друг. easier for him to do his job of growing us in his patient and beautiful time. И тогаш за него ќе биде полесно да ни помогне да созреваме во неговата трпеливост и неговата љубов. And we're not patient. We want to fix people right now. И ние не сме трпеливи, туку сакаме веднаш да ги поправиме луѓето. But if we look in the Bible, God takes quite a long time to grow many people. Но ако читаме во Библијата, гледаме дека на Бога му е потребно време за да созрее многу луѓе. He doesn't rush it, Тој не се брза, because if he rushes it too fast, it could break it. бидејќи ако тој се брза, тогаш може да го скрши тоа. But for some reason, as humans, we think we can do a better job. Но поради некои причини ние мислиме дека можеме да го направиме тоа подобро од него. And it doesn't usually work very well. И на крајот баш и не изгледа добро. So when we focus on loving, we can help create the best environment for God to fix our brokenness. Затоа ако се фокусираме да се сакаме еден меѓу друг, тогаш креираме посебна средина за Бога да може да работи на нас. And we can go back to loving God and loving others. И тогаш можеме да го сакаме Бога и да се сакаме меѓусебно. So our job is to love God well and be filled up with his love so we can love each other well. Значи наша работа е да го сакаме Бога и да бидеме исполнети со Божјата љубов за да можеме да се сакаме меѓусебно. So we can be channels of God's love to those around us. That is our role, as I've said before. Наша улога е да бидеме канали на Божјата љубов за оние околу нас. And we have a special responsibility as adults to help teens feel less alone. И како адолесценти, како родители имаме посебна одговорност да им помогнеме на нашите тинејџери да се чувствуваат помалку осамени. To help them see how much God loves them and how much we love them. Да можат да видат како Бог ги сака и како ние ги сакаме. And every single person here can have a part in helping the teens who come to this church to feel welcome and loved.
И секоја личност тука може да игра удел, да им помогне на тинејџерите кои ќе дојдат во оваа црква да се чувствуваат сакани. So get to know their name. Tell them you're glad to see them here. Значи, дознајте ги нивните имиња, кажете им дека ви е мило што ги гледате тука. They might not be very communicative to begin with, Може би на почеток ќе бидат малку срамежливи, не толку комуникативни, but just you saying, I'm really glad you're here, it's lovely to see you, но само кажете им, многу ми е мило што сте тука, многу ми е мило што ве гледам. can begin to warm their hearts. И тоа ќе ги стопли нивните срца. So we need to remember that every time we relate to our teen, we can strengthen our relationship with them. И мораме да запомниме дека секогаш кога ќе им се обратиме на нашите тинејџери, можеме да ја зацврстиме врската со нив. Every time they feel loved by us, even if they look like they're not really bothered, Секогаш кога ќе почувствуваат дека се сакани од нас, иако можеби ќе изгледат рамнодушно, we are strengthening the relationship one thread at a time. ја зацврстуваме нивната врска една нит наспрема друга. And I'm going to be sharing 10 threads that you can share very often with your teens or anybody else to build love. Со вас ќе споделам 10 начини како да си ја подобрите врската со вашите тинејџери. And the more caring connections a teen has with you, the less likely they will be to fight with you. И колку погрижлива врска имаат вашите тинејџери со вас, толку помалку тие ќе се бунтуваат против вас. And the more caring connections from many people that a teenager has, И колку погрижлива врска, побава врска тинејџерите имаат со луѓето, then the easier it is for them to feel loved and happy and have experienced God's love. тогаш толку полесно е со нив да се чувствуваат среќно и сакано и да ја искусат Божјата љубов. So what is love like? Па каква е љубовта? Because we can say, I love you. Затоа што можеме да кажеме те сакам. I can feel a load of love in my heart for someone like my husband or my teenager. Можам да имам многу љубов во своето срце за некој како мојот сопруг или мојот тинејџер. But that feeling has to be converted into action before they know that we love them. Но тоа чувство мора да биде претворено во дело пред тие да знаат дека всушност вистински ги сакаме. And so what does love look like? И како всушност изгледа љубовта? Love is warm, positive connections. Љубовта е топли, позитивни конекции, врски. Love is comforting when they are sad or stressed. Љубов е да ги утешуваме кога се тажни или под стрес. Accepting and welcoming them even when they've messed up. Да ги прифатиме и да им покажеме добре дојде и дури и тогаш кога ќе сгрешат. Even when we don't like the color of their hair or the clothes that they're wearing. Дури кога не сакаме бојата на нивната коса или алиштата кои што ги носат. It's being kind to them or showing them affection in different ways. Да бидеме љубезни со нив и да им покажеме љубов на различни начини. Appreciating them for the little things they do well. Да ги цениме за оние нешта кои што ги прават добро. And the big things. И за малите и за големите нешта. They do big things too. И тие исто така прават и големи. Giving them focused attention. Да им дадеме фокусирано внимание. Spending time with them, listening to them, doing what they want to do. Да поминеме време со нив, да ги сослушаме, да ги правиме оние нешта кои што тие сакаат да ги прават. Being respectful towards them, even if they're not always respectful towards us. Да ги почитуваме, иако и тие понекогаш и не почитуваат нас. Encouraging them towards their goals for their life. Да ги охрабруваме кон нивните цели кои што ги имаат за живот. Not our goals for them. Не нашите цели кои што ги имаме за нив. Helping them to feel safe and protected. Да им помогнеме да се чувствуваат безбедно и заштитено. Letting them know we value them, they're precious to us. Да им дадеме до знаење дека се ценети од нас и дека се скапоцени за нас. And supporting them when they're struggling. И да ги поддржиме кога се борат со нешто. But there is a flip side to love. Но исто така постои и друга страна, спротивна на љубовта. And it's not hate. И не омраза. It's loneliness Туку осаменост. and disconnection. И неповрзаност. And these things look like being saying something hurtful to them or judging them. И тоа изгледа како да им кажеме нешто што ќе ги повреди или кога би ги осудиле. Rejecting them when they don't live up to our expectations. Кога ги одбиеме, кога не ги исполнуваат нашите очекувања. Abusing them, shouting at them, hurting them in some way. Кога ги злоупотребуваме, кога ќе ги повредиме на било каков начин.
criticizing them, кога ги критикуваме, particularly when they're trying to do things right. особено тогаш кога пробуваат да направат нешто добро или да ги поправат грешките, Ignoring them, not spending time with them, кога ги игнорираме и нема да поминеме време со нив, saying things that shame them кога кажеме работи кои што ги осрамотуваат, to them or to others about them, на нив или на други за нив, saying things to discourage them, кога ги им кажеме работи кои ќе ги обесхрабрат, making them feel afraid, кога ќе се чувствуваат уплашени од нас, putting them down, insulting them in some way, кога ќе ги омаловажуваме или кога ќе ги навредиме исто така, and not being there when they need our help. и кога нема да бидеме до нив кога има потребна нашата помош. This is really important Ова е многу важно. because this is not just about your relationship with them, Затоа што ова не е само за вашата врска со нив. because we want them to make good choices in their relationships in the future. Затоа што ние сакаме тие да направат добри избори со нивните врски кои што ќе ги имаат во иднина софија. So when we love them in ways that show them what real love is like, Затоа кога ќе ги сакаме на начин кој што покажува каква всушност е вистинската љубов, when a relationship comes along, кога таа врска доаѓа само по себе, they have a good standard to measure the love against. тие имаат добар стандард за да ја споредат љубовта. So the better we have loved them, the more they have a clear picture of what love is in their mind. Така колку подобро ги сакаме, колку повеќе ги сакаме, а толку подобра слика тие ќе имаат за љубовта во нивните умови. And if they ever come to you and say, do you think he or she really loves me? И кога ќе додат кај вас и ќе ве прашат дали мислите дека таа или тој навистина ме сака? Do you think I really love them? Дали мислите дека јас навистина ги сакам нив? We can say, do they love you in these 10 different ways? Ние би можеле да им кажеме дали ве сакаат со овие 10 начини. Are you willing to love them in those 10 different ways for the rest of your life? Дали вие сте волни да ги сакате преку овие 10 начини до крајот на животот? Or do you experience some of the lonely, disconnected actions in that relationship? Или искусувате некои осамени, неповрзани дела во врската со нив? And of course, we'll all do something on the lonely side. Once in a while, we're only human. И ние понекогаш ќе направиме некои нешта кои спаѓаат на страната на осаменоста кои што ги спомнавме бидејќи сме само луѓе. But if these are repeated patterns, that's red flag signs for an unhealthy relationship. Но ако овие нешта постојано се повторуваат, тоа се црвени знамиња или црвени знаци за нездрава врска. Those are the things on there. So you can see on here the lonely, disconnected things. Така да можете тука на слайдот да ги видите тие осамени неповрзани нешта. And if there's one slide to take a photograph of, it's this one. И ако сакате барем еден слайд да сликате, тоа е овој. To remind you of the different ways you can love and the different ways to avoid. Кои што ќе ве потсетат на 10 начини на кои што можете да ги сакате вашите деца и 10 начини на кои што треба да ги избегнувате. So we're going to first look at focused attention. Така прво ќе насочиме нашето внимание кон фокусирано внимание. Giving our teen our full attention. Да им го дадеме на нашите тинејџери нашето целосно внимание. Because often they don't demand attention the same way they did when they were little. Затоа што често не го бараат нашето внимание на ист начин како што го правеле тоа кога беа мали. So we have these really super glasses. Затоа ги имам овие интересни наочари, супер наочари. To remind us to look at them with love. За да не потсетат дека треба да ги гледаме со љубов. This is loving attention. Ова е внимание, да, со љубов, да ги гледаме со љубов. And God looks at us with glasses like this all the time. И Бог не гледа нас низ вакви наочари постојано. So it's very important that we give them time and attention so they will start to have a relationship or a conversation with us. Многу е важно да им посветиме внимание за да можат да почнат разговор со нас. So we need to stop and ask our teen to tell us about their happiest moment in the last week or month.
Така треба да застанеме и да ги прашиме нашите тинејџери да ни раскажат за нивниот најсреќен миг кој што го имале во изминатата недела или изминатиот месец. And when they come to talk to you or you want to talk to them, give them some eye contact. И кога ќе дойдат да зборат со вас или вие ќе сакате да зборите со нив, воспоставете контакт со очите. And smile at them because they need to see a warm face. И насмевнете се, бидејќи тие сакаат да видат топло лице. If our face doesn't look warm and smiling and loving, they can often interpret a still face as a threat, like that we're angry. That's how they see it. Ако не им се насмееме и не видат тие среќно лице, тогаш тие може да го интерпретираат на погрешен начин. So sometimes what we have to do to show them attention is to play a game that they love. Така да едно од нештата кои што можеме да ги направиме за нив за да им покажеме внимание е да играме играта која што ја сакаат. We might be absolutely rubbish at it. Може би навистина ќе бидете недобри во тоа, лоши во таа игра. But the important thing is that we enter their world. Но најважното нешто е да влеземе во нивниот свет. Or we play ping pong with them or throw basketballs. Да играме пинг-понг со нив или да играме кошарка. Or take them to their favorite cafe and buy them their favorite food. Или да ги одведеме во нивната омилена кафетерија и да им купиме омилената храна. Because the more focused time we spend with them, the more likely they will open up and talk to us. Затоа што колку повеќе фокусирано време поминуваме со нив, толку повеќе тие ќе ни се отворат на нас или толку поголема е веројатноста тие да ни се отворат на нас. And sometimes we need to remind them to pay attention to us too. И понекогаш треба да ги потсетиме дека и тие треба да ни обрнат внимание. So on the bottom of the slide there is always a little hint. Така да на крајот на слайдот има еден интересен совет. I really need to know you're listening to me. Треба да знам дека навистина ме слушаш. Can you just put your phone down for a moment? Те молам, ќе можеш ли да го оставиш телефонот за кратко? Would be nice. Тоа би било добро, фино од тебе. So, acceptance. Прифаќање. This is loving our teens even when they have totally messed up. Ова е да ги сакаме нашите тинејџери дури тогаш кога направиле голема грешка или апсолутно погреши. And that is about accepting one another just as Christ has accepted us. И тоа е да се прифатиме едно со други исто како што Исус не прифатил нас. This is my travel rubber for this illustration. Ова е мојата гума со која што патувам за ова илустрација. So it says big mistake. На неја пишува голема грешка. So this is to rub out the big mistake. И ова е да избришеме големата грешка. The one when I'm not flying is huge, but it weighs a lot. Кога не летаме голема, но тежи многу. So just imagine this is about 10 times bigger. И замислите дека ова е 10 пати поголемо. Because love will keep rubbing out the mistakes and accepting them anyway. Затоа што љубовта ќе постојано ќе ги брише грешките и ќе ги прифаќа без разлика на се. Ќе ги прифаќа нашите тинејџери без разлика на се. I remember a day when my youngest one was a goalkeeper for a football game. И се сеќавам кога мојот најмал син беше голман во една кога играле фудбал. And his team lost because he let in a goal. И неговиот тим изгубил затоа што дозволил да му дадат гол. And all his teammates were mad at him. И целиот тим бил лут на него. He felt so bad inside. И тој се чувствувал многу лошо. And his coach gave him a hard time as well. Исто така и неговиот тренер го укорувал. And he came home. И дошол дома. And this big, tall, more than 6 foot high teenager И овој висок и голем тинејџер was struggling not to cry. се бореше да не заплаче. And we could have said, you know what, Joel, you should have gone to more practices. И можевме да му кажеме, знаеш што, Джоел, требаше повеќе да вежбаш. You should have got up early every morning and gone for a run so you were fitter. Требаше рано да стануваш и да одиш да трчаш за да можеш подобро да играш. But we just give him a big hug. Но ние само го прегрнавме силно. Joel, we love you anyway. Джоел, ние те сакаме и покрај се. What can we do to make you feel better tonight? Што можеме да направиме за тебе за да се чувствуваш подобро вечера? Shall we order in a pizza? Треба ли да нарачаме пица? What would you like? Што би сакал ти? Because it doesn't matter to us that you made a mistake. Затоа што не е важно за нас дека ти направи грешка. And we can practice being accepting. И можеме да вежбаме да ги прифаќаме нашите деца. Because it's so heartwarming for our teen to mess up and know that we love them anyway.
Затоа што многу е убаво кога нашите тинејџери ќе знаат дека погрешиле, а ние ги сакаме и покрај се. That we remain the safe, accepting, welcoming place that they need in this world. Дека ние остануваме она исто место кое што ги прифаќа, кое што на ниве е потребно во овој свет. And we don't mention anything wrong. И ние не спомнуваме, не кажуваме ништо лошо. And if you think that that's being a bit too light with them, И ако мислите дека тоа е премногу лесно, дека премногу лесно постапуваме со нив, не строго. remember that that is how Jesus treated people and it totally transformed their lives. Сетете се дека токму така Исус се однесувал со луѓето и тоа ги трансформирал, односно променило нивните животи. Because they don't need us to criticize and they already know what went wrong. Затоа што на нив не им требаме ние за да ги критикуваме, затоа што тие веќе знаат што направиле лошо. But it's so powerful, the love is so powerful when they're expecting rejection and we give them total acceptance. Затоа што љубовта е толку моќна. Токму кога тие очекуваат одбивање, ние им даваме целосно прифаќање. And to be honest, there are times when we mess up as parents or adults. Но да бидеме искрени, и ние како адолесценти некогаш грешиме. And it's hugely powerful when we will say to them, I am sorry, I messed up, I made a mistake. И многу е моќно кога ние кога ќе им погрешиме, ќе им се извинеме, односно ќе им кажеме жал ми е, направив грешка. It sets them a good example И поставуваме добар пример. and it speaks so much to their heart. Тоа им зборува многу на нивното срце. When we're humble enough to say, I'm sorry to them. Кога сме доволно понизни да им кажеме дека ни е жал. Respect. Почит. Treating our teens with dignity and fairness, no matter how they talk to us. Однесувајте се со тинејџерите со достоинство и непристрасност, без разлика како тие зборуваат со нас. But also helping to set respectful boundaries. Но исто така поставете здрави граници. And I have this for respect. И ова го имам за почит. Because when I look at you through this, then you're bigger. Тогаш, бидејќи кога ќе ве погледнам низ ова, тогаш вие сте поголеми. And it reminds me that if I treat everyone as if they're a little bit bigger than me, И тоа ме потсеќа дека ако се однесував со другите како да се малку поголеми од мене, then I will honor other people above myself. тогаш ќе ги почитувам другите пред себе си. And you know, when we honor people above ourselves and show respect to everybody, Кога ќе ги почитуваме луѓето повеќе од себе си и ќе покажеме почит на секого, we all go up. и ние се издигаме. Because when we treat teenagers with respect, they will also do that for us. Бидејќи кога ќе се однесуваме со нашите тинејџери со почит, и тие исто така ќе го направат тоа So за нас. respect lifts everybody up, Затоа што почитот ги издига сите. and insults bring everybody down, and shame, disrespect. А навредите, непочитувањето ги снижува. So how do we show respect? Па како да покажеме почит? We listen to them first Прво ги слушаме and invite their ideas and opinions. и ги прифаќаме нивните мислења. Because when we try to tell them what to do all the time, they don't feel that we respect and trust them. Бидејќи ако постојано им кажуваме што треба да направат, тие не се чувствуваат како дека ние ги почитуваме нив. And ask them before using their things. И прашајте ги пред да ги користите нивните работи. Or making plans for a family holiday without involving their ideas. Или кога правите план за семеен викенд, без и нив да ги вклучите во вашите идеи. Or going into their room without permission. Или да влезете во нивната соба без дозвола. So these are important ways to show respect. Така, ове се некои важни начини на кои што можете да покажете почит. And every family, every culture has different ways to do that. И секое семејство, секоја култура има различни начини на кои што покажува почит. So you might talk together as a family about ways that help you to feel respected. Така можете за тоа да зборувате заедно како семејство за начини на кои што можете да покажете почит. And model conversations where everyone is invited to share. И да создавате разговори во кои што секој е повикан да има удел во тој разговор. The next one is security, helping them to feel safe from harm and risk and shame.
Следно е безбедност, односно да им помогнете на тинејџерите да се чувствуваат безбедно од ризик на повреда и срам. So this is the heart-shaped padlock to illustrate that. Ова е катанец во вид на срце за да го илустрира ова. Because perfect love casts out fear. Затоа што совршената љубов го изгонува страхот. If ever in our relationship we cause fear, we have broken love. Кога било кога во нашите врски ќе создадеме страв, тоа значи дека сме скршили љубовта. And it's important that they feel safe, and of course we want them to be safe. И многу е важно тие да се чувствуваат безбедно и секако дека ние сакаме тие да бидат безбедни. Because we're far more aware of all the risks there could be to them than they are themselves. Затоа што ние сме многу повеќе свесни за ризиците, за опасноста која што може да им се случи отколку што тие се за самите себе си. And there are some ways that we can help them to feel safe. И постојат неколку начини на кои што можеме да им помогнеме да се чувствуваат безбедни. Such as not threatening to make them homeless if they do this or that displeases us. Например, кога не би им кога не би им се заканувале дека ќе ги оставиме да живеат на улица ако не постапат како што ние сакаме. And not making fun of their fears if they are afraid of something. И да не им се исмеваме на нивните стравови ако се исплашени, ако се плашат од нешто. And not making fun of them if they've had a bad experience on social media and just teasing them about that. Или да ги исмеваме ако имале некое лошо искуство на социјалните мрежи. It's important not to take away their precious possessions much as we would like sometimes to take their phone and tablet away from them. Многу е важно да не им ги земаме оние предмети кои што на нив им се важни, на пример да им го земаме телефонот како што ние знаеме понекогаш. We can encourage them to put them in a cage every evening with hours where they are charged up overnight out of reach. Можеме да ги охрабриме да го стават во вид како на кафесна кутија каде што може телефонот да стои таму во текот на ноќта. That can be a good way to manage their devices at night. Тоа би било добар начин на кој што можеме да им помогнеме со нивната технологија преку ноќта да стат подалеку од неа. But it's actually, they say it's not very helpful to do this in the relationship with young people. Но не секогаш тоа многу помага за нашата врска со младите луѓе. So we need to be aware that people's fears can often come from a time before they even had words, from when they were little children. Мораме да бидеме свесни дека стравовите на луѓето може да се појават уште пред тие да се свесни за тоа. Тие може да се појават уште кога тие се мали. And this isn't from one of my teenagers, but I have a funny fear. Ова не е еден страв на моите тинејџери, но јас имам еден смешен страв. And it started when I was a little girl. И тоа почна кога бев мало девојче. And I still have this crazy fear. И се уште го имам овој луд страв. Even though I'm a psychologist and a therapist. Иако сум психолог и терапевт. And sometimes I am very afraid of escalators. И понекогаш сум многу исплашена од лифтови. And you might think, И би можеле да помислите, that's a bit weird. тоа е малку чудно. I've since learned that I have a visual problem which affects how I see the escalator under my feet, which now accounts for some things. Јас имам проблем со видот кој што ми помага да ги гледам лифтовите на друг начин. But it started when I was 3 years old. Но тоа почна кога бев 3 години. Имам 3 години. And my parents were missionaries in Africa. И моите родители се мисионери во Африка. So I had been running around in a tropical rainforest in Ghana. И трчав во една прашума во Гуана. And then I came back to England to be a bridesmaid in a wedding. И дојдов во Англија да бидам деверуша на една свадба. And the first day after we got back from Africa, we went to the shop to find the dress. И првиот ден кога се вративме од Африка, отидовме во една продавница да најдеме фустан. And at some point, someone put me at the top of an escalator. И тогаш некој ме зема и ме стави на врвот на лифтот. There was no one else on it. И немаше никој друг во него. And I looked down as a 3-year-old. И погледнав доле кога имав како 3-годишно девојче. I had no idea what this would do, this machine. И не знаев што ќе направи оваа машина. No idea how to get off it. И не знаев како да се стимнам од неа. As far as I knew, it could be a pasta machine and just could like chew me up at the bottom. Како што знам, тоа можеше да биде некоја машина која што ќе ме проголта, ќе ме одведе на дното.
But my husband now understands this fear. Но мојот маж сега го разбира овој мој страв. Because most of the time I can get on an escalator and I'm fine. Повеќето време можам да се качам на лифт и сум добро. But sometimes if they're very long going onto the underground, I'm like, no, not today. Но понекогаш кога на повисок спрат сум качена и кога оди подолго лифтот, тогаш сум како не. Окей, ескалатор, се извинувам. Okay, this makes sense. And my husband has walked. He says, okay, you don't have to go down the escalator. We can walk 2 kilometers to the other place. Во ред, тогаш не мора да одиш надолу по ескалаторот, туку ќе одиме 2 километри пешки. And he doesn't make fun of me anymore. Но веќе не ми смејува. And fears are funny things. They don't respond to rational arguments. И стравот е смешно нешто, тоа не одговара на рационални аргументи. Because the memory is in our whole body. Затоа што нашата меморија е низ целото наше тело. So just a hint to be gentle with other people's fears. Don't make fun of them. И ова е само совет да бидете добри со другите луѓе и да не им се смеевате. Because perfect love comes alongside someone in their fear and says, I will do whatever it takes to help you feel safe. Затоа што вистинската љубов доаѓа пред стравот и кажува јас ќе ти помогнам на било каков начин можам за да не се чувствуваш исплашен. The next thing is appreciation, saying thank you. Следното нешто е благодарност, да кажеме благодарен, да цениме нешто. So thank your teen often and be thankful for them too. Така често благодарите им на вашите тинејџери и бидете и вие благодарни, бидете им благодарни исто така. Appreciation is far more powerful than nagging to change someone's behavior than complaining. Благодарноста е многу помоќна кога сакаме да промениме нечие однесување отколку кога се жалиме. If someone does what you like, even a small bit, say thank you. Ако некој прави нешто што го сакате, дури да е нешто многу мало, кажете благодарам. Because when we thank them, they feel good and we feel good too. Бидејќи кога ќе им заблагодариме, ние се чувствуваме, тие се чувствуваат убаво, но и ние исто така се чувствуваме убаво. And they'll be more likely to do it again. И тоа значи дека тие можеби повторно ќе го направат тоа. So one day one of my teenagers was washing up some things by hand. И тогаш еден ден еден од моите тинејџери миеше нешто со рацете. And when I came to put things away, there was one tiny crumb on one tiny spoon. И тогаш кога дојдов да ги тргнам на страна, видов една мала дамка на една лажица. Now, some parents might say, hey, come back here, you need to do this properly. И некои родители можеби би кажале, еј, дојди тука, ти треба тоа да го направиш правилно. But he'd washed up like 30 things perfectly. Но тој изми околу 30 нешто правилно. So I just say, thank you for doing the washing up. That means a lot. I really appreciate it. И затоа место тоа му кажав, ти благодарам што ги изми садовите, јас навистина го ценам тоа. And I can clean that spoon when he's not looking. И јас би можела да изчистам таа, да измијам таа лажица кога тој не гледа. And find fun ways to say thank you to them if they're a bit embarrassed. И би можела да најдам различни креативни начини на кои што би кажала благодарам да не се чувствуваат посрамено. So you can send them a message, or maybe someone spelt out thank you with sweets on their bed. Така можете да им спратите порака или да напишете благодарам со сладки на нивниот кревет. So saying thank you as often as you can will also lower your arguments with them. Така кога кажувате благодарам колку почесто можете, тоа ќе намали вашите расправи со нив исто така. So the more often we say thank you to others, then the less they will argue with us. Така колку повеќе им кажуваме благодарам на другите, толку помалку тие ќе се расправаат со нас. Then we need to show value to our teens, so that we value them, they're special to us. Исто така треба да им покажеме вредност, односно дека ги цениме нашите тинејџери, дека се посебни за нас. So I have these big diamonds to show they're really precious to us. Ги имам овие големи диаманти за да покажам дека ги цениме и дека тие се посебни за нас.
When Jesus got baptized, God said, "You are my son whom I love. With you I am well pleased." А кога Исус се крстил, Бог му кажал: "Ти си мојот син, кого го сакам, во кого ми е милинат." And Ellen White tells us that God says this over every single one of his children. И Елена Вајт ни кажува дека Бог го каже ова за секој една негово дете. So tell your teen how important they are to you. Така кажете им на вашите тинејџери колку тие се важни за вас. Even if you're having a difficult day with them, Дури кога имате тежок ден со нив, say, "You know what? I'm so glad I'm your parent. кажете им: знаете што? Многу ми е мило што сум твој родител. I'm so glad God gave you to us. Многу ми е мило што Бог те даде тебе на нас. I'm so proud of you, my son or my daughter." Многу се гордеам со тебе, сине или ќерко. And do things to show that they are special to you. И направете различни работи со кои што ќе им покажете дека тие се посебни за вас. Be it their concerts, their parents' evenings, their big events. Одете, присуствувајте на нивните концерти, на нивните големи настани кои што се посебни за нив. Celebrate their successes, however small. Прославувајте ги нивните успеси без разлика колку и да се мали тие. Whenever we show that we value them, we bless them. Секогаш кога покажуваме дека ги цениме, ние ги благословуваме. Kindness. Љубезност. This little buddy reminds us of kindness. Ова мало другарче не потсеќа на добрина, на љубезност. He's soft and gentle and he's got a big heart. Често е нежен и има големо срце. There he goes. So, when we treat our teens with loving care and understanding, it grows the love in their heart. Кога се однесуваме со нашите тинејџери со посебна грижа и разбирање, тоа ја зголемува љубовта во нивните срца. And when we do small things for our teen as often as we can, then it really helps them to feel loved. И кога правиме мали нешта за нашите тинејџери, колку почесто можеме, тоа навистина прави тие да се чувствуваат сакано. So ask them, what do I do that makes you feel especially loved? Па затоа прашајте ги, што можам да направам за тебе за да се чувствуваш посебно и сакано. And find out what they like. И дознаете што сакаат тие. Even my big, tall teenage sons like to have a big hug. Дури моите големи високи тинејџери сакаат да добијат прегратка, голема прегратка. Occasionally, just asking their permission first, I would tidy up their bedrooms. Понекогаш, но прво, добивајќи дозвола од нив, би ја исчистила нивната соба. I'd say, "I've got a day off while you're at school today. Is it okay if I tidy your room?" Би ги прашала: "Јас денеска сум слободна додека ти си на училиште. Дали би било во ред да ја исчистам твојата соба?" Just in case there's something they need to hide. Само во случај дека имаат нешто што сакаат да го скријат од мене. And I thought, if I want their room tidied, why don't I just do it? Па си помислив, ако сакам нивната соба да биде средена, зашто тогаш не го направам тоа за нив? And I did it as an act of love for them. So I didn't feel resentful. I thought, this is my joyful gift of love. И го направив тоа како дело на мојата љубов за нив и не се чувствував одбивно спрема нив, туку го направив затоа што ги сакам. And you only have to do it once a year to make a big difference. И не треба да го правите тоа само еднаш, може да го направите само еднаш годишно за да осетите голема промена. To the relationship at least. Барем на врската помеѓу вас. It might not make a long-term difference to their room, but може би нема да направи голема разлика за нивната соба, но at least they feel cared for. барем тие ќе се чувствуваат дека се сакани, дека ќе се призани. Encouragement. This is about encouragement. Охрабрување. Ова е за охрабрувањето. This is what a discouraged teenager's heart looks like. Ова како изгледа обесхрабреното срце на тинејџерите. And we're here to blow some encouragement into it. И ние сме тука да дуваме малку охрабрување во него. Because when we encourage them, it's like we give their heart strength. Бидејќи кога ги охрабруваме, ги даваме сила на нивното срце. Like that. Вака. And then they will get discouraged again. Повторно ќе бидат обесхрабрени. And it will need blowing up all over again. И тогаш повторно ќе треба да дуваме. Just as ours do. Ево вака. So, parents need encouragement too. Исто така и на родителите им е потребно
Охрабрување затоа што и нашите срца понекогаш се вакви. And when there's nowhere else to go, I give this to God and ask Him to encourage me. И кога нема кој друг да дува, јас му давам на Бог да го дува срцето и да ме охрабри. So find ways to encourage your young people towards their goals and dreams. Кажете им убави, интересни работи на вашите деца, за да ги охрабрите нивните соништа. Listen to their hopes. Слушајте ги нивните надежи. Where do they want to travel to? What difference do they want to make in the world? Каде сакаат да патуваат? Каква разлика сакаат да направат во светот? What are the goals they have that they're struggling with in their studies or in their sports or hobbies? Со какви проблеми се соочуваат во учењето, во нивните хобија, во спортовите со кои што се занимаваат? Ask them and then give them the encouragement they need. Прашајте ги, а потоа дајте им го охрабрувањето кое што им е потребно. Comfort is about helping our teen to feel better when their life has been tough and painful. Утеха е да ги утешите вашите деца кога нивниот живот е тежок и болен. So I've got a packet of tissues for comfort, but we don't always need tissues to comfort teens. Јас имам едно пакетче со паломи за утеха, но не секогаш ни се потребни паломи за да ги утешиме. So I once asked my youngest son Joel, it always seems to be about Joel. Еднаш го прашав мојот син Joel, денес често зборуваме за Joel. I said, Joel, when you've had a hard day, what can I do to help you feel better? Го прашав Joel, кога имаш тежок ден, што можам да направам за тебе за да се чувствуваш подобро? And I thought he would say, oh, Mum, you just need to give me a big hug. И мислев дека ќе каже, о, мама, само треба силно да ме гушнеш. But he said something different. Но тој кажа нешто различно. He said, Mom, it's when you make me a big mug of hot chocolate. Мамо, тоа е кога ќе ми направиш една голема чаша со топла чоколадо. And then you put squirted cream on the top. И кога ќе ставиш пења на врвот. And then chocolate sprinkles. И потоа ќе ставиш чоколадни трошки. And a chocolate stick. И чоколадно стапче. And you give me a big chocolate chip cookie as well. И ќе ми дадеш едно големо чоколаче исто така. Okay, good to know. Во ред, добро да знам. So I found out what he liked most when he'd had a rough day. Така дознав што сака тој најмногу кога има тежок ден. And then when he was 17, he failed his first driving test. И кога наполни 17 години падна на првиот тест за возење. Because we lived in a remote part of Scotland and he had to do it in a town he didn't know. Затоа што живееме во порурален дел на Шкотска и тој мораше таму да вози. And it was the middle of summer and he came home and I said, "Oh Joel, what can I do to help you feel better?" И беше сред лето и тој дојде дома и го прашав, "О Joel, што можам да направам за тебе за да се чувствуваш подобро?" And he said, "Give me all the junk food in the house." И тој ми кажа, "Дај ми ја целата брза нездрава храна што имаме во куќата." And leave me alone for 2 hours. Ја стави ме насамо за 2 сати. And so we managed to find a bottle of lemonade and a couple of packets of crisps. И успеавме да најдеме едно шише со лимонада и едно пакетче чипс. And I think he went to his room and had a good cry. И мислам дека отиде во соба и плачеше. But he passed it next time, so he's all right. Но следниот пат положи за така да добро. And as a family therapist, when I work with families with a lot of distress, we make a comfort menu. И кога јас како фамилиарен семеен терапевт, кога работам со семејства кои што имаат вакви тешки ситуации, често And we make a list of all the different ways people in that family like to be comforted when they've had a rough day. Така ние правиме листа на нешта со кои што тинејџерите сакаат да се утешуваат и се чувствуваат подобро кога имале тежок ден. And maybe it's hot chocolate and packets of crisps. И можеби тоа е топла чоколада и пакетче чипс. But it can be going for a walk, my favorite meal, watching a funny movie. Но може да биде одење на прошетка, да гледаме смешен филм. Or having a chat. Или само да разговараме. Can be all sorts of things. Може да бидат различни нешта. The important thing is that when someone is feeling sad, we need to soothe them and comfort them in some way. It's really important. Оно што е важно е кога некој поминува низ тежок период, важно е да го утешиме. And then support. И потоа поддршка. That's helping teens with their challenging tasks. Тоа е да им помогнете на вашите деца со нивните предизвикувачки задачи. And I have 2 pairs of rubber gloves and some cleaning cloths. Имам 2 пакетчиња со
гумени ракавици за чистење. But often their support for us has been working through the night to help them with their exams or projects. И често морав да работа, значи да работиме навечер за да им помогнеме со нивните тестови кои што ги имаат и проекти кои што ги имаат. We spent a whole night making tiny chairs out of wire for one of my son's projects. Еднаш поминавме цела ноќ правејќи мали столчиња од жица за нивен проект. He had to make a scale model of a juice bar that he'd created, and we had to make all the little pieces for it. So we just had to make a lot of things. Да, моравме да направиме многу нешта за проектите кои што ги има. So it's good to anticipate when they might need some help and say, you know, I've got 30 minutes, how can I help you? Така добро е да учествуваме со нив и да им кажеме, јас имам 30 минути, така да како можам да ти помогнам со овој проект? Or what can I help you with this week? Или со што можам да ти помогнам оваа недела? So I want you to think, what are your teens' top 3 relational needs? Така сакам да размислите кои се трите најважни потреби на вашиот тинејџер. And what are yours? А кои се вашите? Because we need all of these things. Затоа што на нас ни се потребни сите овие нешта. These 10 relational needs that we need for healthy relationships Овие 10 нешта кои ни се потребни за да имаме здрави врски. are as important for our relationships as water and sleep and air and good food are for the health of our bodies. Кои што се исто толку потребни за нашите врски како што се водата и спиењето кои што се потребни и храната кои што се потребни за нашето тело. We need all of these to develop healthy relationships. На нас ни се потребни сите овие за да развиеме здрави врски. And in healthy relationships, we meet each other's relational needs and let others meet ours. Така кога во здравите врски ги исполнуваме меѓусобните релацијски потреби и им даваме можност исто така на другите да ги исполнат нашите потреби. But when we're working with children and teenagers, we're helping them more, we're meeting their needs more, we're not expecting them to meet ours. Но кога работиме со деца и со тинејџери, ние повеќе ги исполнуваме нивните потреби и не очекуваме тие да ги исполнат нашите. But of course it's great when they do. Но секако е прекрасно кога ќе го направат. And we can thank them for that. И можеме да им заблагодариме за тоа. But there's 3 danger signs in this whole idea of relational needs. Но постојат 3 знаци на опасност во целата оваа идеја за врските. Some people become self-centered. Некои луѓе стануваат себецентрични. You have to meet my needs, but I'm not going to meet yours. А ти треба да ги исполниш моите потреби, но јас нема да ги исполнам твоите. Because I'm too busy, too important. Но затоа што јас сум премногу зафатена и премногу важна. Or maybe just too selfish, but they're not going to say that. Или можеби сум премногу себечна, но нема да го кажам тоа. And then there's self-reliance. I don't need any of that stuff. I can stand on my own 2 feet. I don't need anything relational. Или тука исто така самозависност, ако ќе кажеме не ми се потребни никој од тие работи, не ми е потребна помош, јас можам сама да ги обезбедам тие работи. Oh, I'm not good enough to have you meet these things for me and do these nice loving things. I'm just rubbish. Или не сум доволно добра за да ги исполниш тие работи за мене, јас сум едноставно за никаде. So self-centeredness says my needs are more important than your needs. Така себецентричноста вели дека моите потреби се поважни од твоите потреби. Self-reliance says I can meet my needs by myself. Себедоволноста вели дека јас само можам да си ги исполнам потребите. And self-condemnation says I'd really like this stuff, but I'm just not worthy to have it. А само осудата вели дека јас навистина ги сакам овие нешта, но не сум достојна за да ги имам. And we're going to revisit the story of the prodigal son because it illustrates this so well. И повторно ќе повториме приказната за блудниот, односно изгубениот син, затоа што го илустрира ова толку добро. Because if we go back a few slides, Затоа ако се вратиме неколку слайда, just self-centered, yeah. First of all, the son is self-centered. Give me all that money now. Најпрво од се синот е себецентричен, тој вели дај ми ги сите пари сега, сите мои пари сега. Because my needs are more important than yours. Затоа што моите потреби се поважни од твоите. And then he's self-reliant. И потоа доаѓа себедоволноста. He tries to go off and make his own way and live his own life. Тој се труди сам да оди во животот и сам да си создаде свој живот. But he runs out of things. Но останува без ништо.
And then he is self-condemning. И потоа е самоосудувачки. I'm not even worthy to go to my dad and take care of his sheep. Не сум достоен да одам кај татко ми и да се грижам, дури ни да се грижам за неговите овци. But he does go back home because he remembers his father loves him. Но сепак се враќа дома затоа што се сетува дека татко му го сака. And then we see this amazing situation that I mentioned this morning. И потоа ја гледаме ова прекрасна ситуација која што ја спомнав утрово, Where the father meets every single one of these relational needs in just a few moments. кога таткото ги исполнува сите овие релацијски потреби во само неколку мига. Because as soon as he sees his son, he runs towards him to show he's accepted, and he hugs him to show he's comforting him. Затоа што во моментот кога ќе го види неговиот син, тој трча и силно го гушка и му помага да се чувствува прифатено и го утешува. And that son feels his father's loving affection. И синот го ја чувствува љубовта која таткото и наклонетоста која таткото ја има кон него. And the father says, I've been looking out for you ever since you left. I've been paying you attention, wanting you to come back. И татко му вели, јас на секаде те барав, ти обрнува внимание, мислев на тебе, те чекав да се вратиш дома. And the father puts a white robe over him so no one gets to see how messy his life has become, to show him respect. И татко му го обвива со бела наметка за да го заштити, за да не види никој колку е тој извелкан и да му покаже почит. And the son feels encouraged. I can come home. I'm wanted. И синот се чувствува храбрено, си вели, јас можам да се вратам дома, јас сум сакан, прифатен. And the father puts a gold ring on his finger to give him security. И таткото му става златен прстен на неговиот прст за да му покаже безбедност, дека тој е безбеден. And throws a party to show that he's special. И му приредува забава за да покаже дека тој е посебен. And lets him know, I'm here to support you for as long as I live. И му кажува дека татко му е тука да го поддржува се додека е жив. So how is this useful? Па како ова е корисно? Well, we need to be able to recognize what our needs are in a situation. Ние треба да можеме да ги препознаеме кои се нашите потреби во вакви ситуации. What I found is that if someone is grumpy, Кога јас ќе видам дека некој е незадоволен, намртен and moody, и исто така нерасположен, whether it's me or my teenager, без разлика дали сум тоа јас или мојот тинејџер, there's a need that somehow hasn't been met. тоа значи дека тука се наоѓа некоја потреба која што не е исполнета. And we can think, what is it? И би можеле да се замислиме која е таа потреба. So when I feel something's not quite right inside, I figure out what I need. И кога ќе почувствувам дека нешто не е во ред и се прашувам и ќе откријам што е тоа кое што ми е потребно. And I tell my husband what it is. И му кажувам на мојот сопруг што е тоа. Because there's a myth that if he loves me, he will know exactly what I need. Затоа што постои мит кој што вели дека ако тој ме сака, тој ќе знае точно што ми е потребно. And I can tell you, we've been married for nearly 40 years. И можам да ви кажам дека ние сме во брак речиси 40 години. We're both family therapists. И двајцата сме семејни терапевти. We've been practicing this stuff for 20 years. И ова го работиме веќе 20 години. And okay, we're better at guessing what each other needs. И мислам дека сме подобри во погодувањето на потребите кои што си ги имаме. But every day is different. Но секој ден е различен. So I will tell him, Bernie, I need this. Ќе му кажам, Берни, мене ми е потребно ова. And that helps him to give me what I need. И тоа му помага да знае и да ми го даде тоа што му е потребно, што ми е потребно. So also, when our teen is a bit moody, we can think, I wonder what they might be needing right now. Па така кога мојот тинејџер е нерасположен, би можеле да се запрашаме што на нив им е потребно за да им помогнеме да се чувствуваат подобро. We could say, you know what, looks like you had a bad day. Is there anything I can help you with? Би можеле да кажеме, изгледа имаш лош ден, дали можам да направам нешто за тебе, да ти помогнам да се чувствуваш? What could I do that would be helpful? Што би можела да направам за да ти бидам корисна? Maybe this or this or this. Може би ова или ова. So ask them if you're not sure. Па прашајте ги ако не сте сигурни. But listen for clues in what they're saying, because they might say, I'm fed up. I don't want to do this anymore. Но размислете за она што го кажуваат, затоа што можеби да кажат, изморен сум, не сакам веќе да го правам ова. Or my friend trashed me on social media again.
Или мојот другар ме изнервира повторно, ме навреди на социјалните мрежи. And no matter how hard I try, my teacher keeps criticizing what I do. И без разлика колку многу се трудам, мојот наставничка ме критикува за се што ќе направам. And every time you meet your teen's need, you are putting another bond of love between you. Секогаш кога ќе ги исполните потребите на вашиот тинејџер, ставате уште една врска на љубовта помеѓу вас. But if you are rude, critical and supportive, it's like we have a big pair of scissors and we just through all of that good stuff. Но ако сте груби, ако не ги поддржувате вашите тинејџери, тоа е како да имате едни големи ножици и како да ја сечете таа врска помеѓу вас. And we're going to have to work harder at building that up again in any relationship if we've broken it. И ќе треба да работите понапорно за повторно да изградите таа врска помеѓу вас. So listen to your teen's needs. Така слушајте ги потребите на вашиот тинејџер. Here are some things they might say to you. Постојат некои работи кои што би можеле да ви ги кажат. And at the bottom, some of the needs that they might need to have met. И на крајот на презентацијата гледате некои од потребите кои што можеби им се потребни да бидат исполнети во нивните животи. And you could think, what do they need most when they say some of these things? И би можеле да размислите кои се оние работи кои што им се најпотребни во моментот, па ги кажале овие нешта. And I wonder what 3 things you will do this week to strengthen the relationship with your teenager or somebody else. И се прашувам кои 3 нешта вие ги направите оваа недела за да ја подобрите врската со вашите тинејџери. Because the more they feel cared for by you, the less likely they are to fight with you. Затоа што колку повеќе се чувствуваат сакани од вас, толку помалку ќе се расправаат, ќе се бунтуваат против вас. And tomorrow I'm going to do a whole seminar on conflict, which is useful for all of us. Утре ќе имам цел семинар за конфликтот, што ќе биде корисно за сите нас. And also how to help them with their emotions, and you as well. Исто така како да им помогнете со нивните чувства, но како и на себе си да си помогнете со чувствата. So everything I share to help you with your teen will help you with other relationships too. Така да се што споделувам со вас што може да ви помогне со вашите тинејџери, исто така ќе ви помогне и со другите врски кои што ги имате со луѓето исто така. And finally, И на крај, this is my prayer for you. ова е мојата молитва за вас. It's a prayer from Philippians that Paul wrote to them. Ова е молитва од Филипјаните која што Павле ја напишал за нив. So this is my prayer. Така, ова е мојата молитва. And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge. И затоа се молам вашата љубов да изобилува се повеќе и повеќе во сознавањето. And in depth of insight, И во секакво расудување. so that you may be able to discern what is best, За да можете да испитувате за она што е подобро. and you will be pure and blameless for the day of Christ, Да бидете чисти и безпрекорни за денот Христов. filled with the fruit of righteousness, the fruit of the Holy Spirit, Исполнети со плодовите на правдата, that comes through Jesus Christ кои се преку Исуса Христа, to the glory and praise of God. за слава и пофалба на Бога. So this is my prayer for all of us, that our love will abound more and more, Така, ова е молитва за секој еден од нас, нашата љубов да изобилува се повеќе и повеќе, by learning more about how to have healthy relationships, така што ќе учиме повеќе и повеќе како да имаме здрави врски. so that we can all be experience more of God's love together, Така што сите заедно ќе можеме повеќе да ја искусиме Божјата љубов and find healing and hope for our lives and relationships. и да најдеме исцелување и надеж за нашите животи и нашите врски. Thank you. Ви благодарам.